Hi everyone, moving on to the next chapter, chapter number 12, the reflexive pronoun. You can take page number 35. So in the chapter, in that first paragraph, you can see some of the words which are given in bold letters like yourself, oneself, myself, etc. So these are called reflexive pronouns. So now let us see a possible definition for a reflexive pronoun. In the next paragraph, you can underline the third line, reflexive pronouns. Then towards the end of that line, underline, they are the object forms of the subject, indicating that the action of the verb is performed upon the subject. A clearer, though less accurate definition is that a reflexive pronoun shows that a person or a thing does something to himself or to itself. These reflexive pronouns are the object forms of the subject. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോമാണ് ഹിംസെൽഫ്. സോ ഈ ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ. ആൻഡ് ഈ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെർബ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ദി സബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ആ സെൻറ്റൻസിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്ഷൻ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന് മേലാണ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ പറഞ്ഞു തരിക. Or in other words, a reflexive pronoun shows is that a person or a thing does something to himself or to itself. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റ് അവൻ്റെ മേൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് മേൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരിക. Now let us see those examples. John hurt himself. It is not bad in itself. John, Thomas and I cannot deceive ourselves. So in these three sentences, himself, itself and ourselves are the reflexive pronouns. നമ്മൾ ഈ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗണിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ച തൊട്ട് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഡെഫിനേഷനാണിത്. എ പ്രോനൗൺ ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ബാക്ക് ടു ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഓർ ക്ലോസ്. സോ വാട്ട് എ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ ഡസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷനിങ് ആസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് വിൽ റെഫർ ബാക്ക് ടു ദി സബ്ജക്റ്റ്. സോ മൈസെൽഫ് വിൽ റെഫർ ബാക്ക് ടു മീ ഓർ ഐ, യുവർസെൽഫ് വിൽ റെഫർ ബാക്ക് ടു യു, ദെൻ ഹിംസെൽഫ് ടു ഹി, ഹെർസെൽഫ് ടു ഷീ, ദെൻ themselves to they and itself to it. In the textbook, we have got some 7 points about the reflexive pronouns. So let us see the very first point. Page number 35, the first point. The use of the reflexive pronoun need not give any trouble to the student, but it can be problematic when there are some prepositions. So consider the following sentences. He has no control over himself. I have no money on me. I look behind me. They placed the papers in front of them. She felt strong feelings rising within her or herself. He is beside himself with grief. Next paragraph you can underline. The above sentences show that after some prepositions the reflexive pronoun is used, but there are no reflexives after certain others. Underline, we do not usually use the reflexive pronoun after prepositions showing place, or to put it more precisely, after prepositional phrases showing spatial relationship. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ്, നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസസ് ഷോയിങ് പ്ലേസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക, ഐ ഹാവ് നോ മണി ഓൺ മീ. ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട്. സോ അങ്ങനെ പ്ലേസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസസിന് ശേഷം നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. ലെറ്റ് us see the rest of that paragraph. Fourth line, when the reference is figurative as in F, the reflexive is obligatory. അതായത് ബിസൈഡ് വൺ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഓവർകം വിത്ത് വറി എന്ന മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ സംബഡി ഈസ് ഓവർകം വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇമോഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രേസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴത്തേക്കിനും ഉറപ്പായിട്ടും ആ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ അതാണ് അവിടെ ഫിഗറേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രേസ് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫോമാറ്റ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. ദെൻ ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് ലൈക്ക് ഇ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. ഈ പോലത്തെ സെൻറ്റൻസസിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഹെർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ സെൽഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഷീ ഫെൽ സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ്സ് റൈസിങ് വിത്തിൻ ഹെർ ഓർ ഹെർ സെൽഫ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. സോ പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ, ലൈൻ നമ്പർ ഒക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പാരഗ്രാഫിലെ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കുക. The reflexives are not used after certain other types of prepositions too, when it is obvious which person is meant. For example, she took her umbrella with her. സോ പിന്നെ നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയാണോ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒബ്വിയസ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ we need not use the reflexive again. For example, she took her umbrella with her
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഷീ ടുക്ക് ഹർ അംബ്രല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഹെർ സെൽഫ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അവൾ തന്നെയാണ് എടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഇറ്റ്സ് ടു ഒബ്വിയസ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഹെർ സെൽഫ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ഈ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിലും കൊടുത്തിരിക്കുക. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദം. Moving on to the second point, in the textbook you can see, we do not use the reflexive pronoun in some cases even though the action of the verb is performed upon the subject. Underline, it is so when the action is one that people usually perform. For example, I shave at 8 o'clock is good English and the absence of myself will not make people think that you are a barber. Dress and relax, underline, too, also do not require the personal object. See the slide. We don't use reflexives in some situations even though the action of the verb is acted upon the subject, an action that people usually perform. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗണിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ റെഫർ ബാക്ക് ടു ദി സബ്ജക്റ്റ്. The point which is made here is in sentences that show usual actions, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെൻറ്റൻസസിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ദ മീനിങ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഷേവ് അറ്റ് 8 o'clock എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മൈസെൽഫ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു ബാർബറാണ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഷേവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ഈസ് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് ഡ്രസ് ആൻഡ് റിലാക്സ്. സ്ലൈഡിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക. If reflexive pronouns are used after dress and wash, there is a slight change in meaning. So usually dress, wash എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അതിന് ശേഷം റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്താൽ there will be a change in meaning. See page number 35, the last line. In winter, I get up at night and dress by yellow candle light. And the next sentence you can underline, get dressed is better than either dress or dress oneself. അതായത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ ആ വേർബ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മീനിങ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ജസ്റ്റ് ഡ്രസ് ഓർ ഡ്രസ് വൺ സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് get dressed. Next point in the textbook, if we use the reflexive pronoun after a few verbs like wash or dress, usually there will be a slight modification in the meaning. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. യൂഷ്വലി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വേർബ്സ് ലൈക്ക് വാഷ്, ഡ്രസ് അതിനൊന്നും ശേഷം നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ മീനിങ്. Two examples are given in the textbook, so those are given in the slide as well. First example is, he washes before breakfast every day. So വാഷസ് ബിഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എവറി ഡേ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഹി വാഷസ് ഹിംസെൽഫ് ബിഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എവറി ഡേ എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരാൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷനാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ സീ ജോയ് ഈസ് ഓൾഡ് ഇനഫ് ടു വാഷ് ഹിംസെൽഫ്. സി ജോയ് ഈസ് ഓൾഡ് ഇനഫ് ടു വാഷ് ഹിംസെൽഫ്. അവിടെ നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ യു ക്യാൻ സീ or in the slide also you can see Joe in B is possibly a child and we are referring here to a special skill or ability that the action requires. So നമ്മൾ ജോ അവനെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ കുളിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് എ child and he has got the ability to wash himself. Now let us see the slide. Difference in meanings when reflexives are used. Reflexives യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പോൾ മീനിങ് ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട്. So let us see. Address somebody means to speak to somebody. Address oneself means to pay attention to some task. He set to work means he started to work. He set himself to work means he made a determined effort. സോ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം. അഡ്രസ് സംബഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുക എന്നാണ്. അഡ്രസ് വൺ സെൽഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്നാണ്. സെറ്റ് ടു വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിഗിൻ ചെയ്യുക, വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുക എന്നാണ്. സെറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ടു വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡിറ്റർമൈൻഡ് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നാണ്. We have already seen the third point as part of the chapter passivization. Let us see. If a verb has a reflexive pronoun as the object, there can be no passive form of that sentence. For example, he saw himself in the mirror. നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ there can be no passive voice because there is a correlation or a co-reference between the object and the subject. സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും ഒന്നായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസീവ് വോയിസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. Now let us see the fourth point in the textbook. You can underline.
There is a group of verbs that require the reflexive pronoun, some of them always, but some when there are no other objects. Underline the verbs amuse, enjoy, revenge, avail, hurt, injure, familiarize, behave. Absent and pride are some of these verbs. So ഇത്രയും verbs നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ of course after that you have to use a reflexive pronoun. So there are some examples given there from A to G. ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ബിക്കോസ് എക്സാമിന് സാധാരണ ഇത് ചോദിക്കുന്നതാണ്. So usually sentence correction ആണ് ഇത് ചോദിക്കുക. See the first example. He revenged himself for the insult. Himself അവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. He availed himself of all the opportunities. He amused himself. He prides himself. Behave yourself. He went to the beach and enjoyed himself. He hid himself behind the trees, or he hid behind the trees. So here you can see, except for the last sentence, you have to use reflexive pronouns in all the other sentences. And there is a difference given between the words revenge and avenge. You can just go through that. You can see that paragraph which is just below those examples. Underline the second line. To revenge oneself means to repay a wrong done to oneself. To avenge is to repay a wrong done to another person. So take revenge എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിനെതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യുക എന്ന മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ റിവെഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. അവെഞ്ച് മീൻസ് സംതിങ് റോങ് ഈസ് ഡൺ ടു സമ്മൺ എൽസ്. അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രതികാരം ചോദിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അവെഞ്ച് എന്ന് പറയുക. There are two more phrases given there. First one is behave oneself. Underline. It means to behave politely. Behave oneself എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക. The next point is to enjoy oneself, which means to be happy. Underline the fifth point in the textbook. The reflexive pronoun is sometimes used with a noun in the sense of, underline, that person or thing and nobody or nothing else. This is called the emphatic use of the reflexive pronoun. So sometimes നമ്മൾ reflexive pronouns യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. That is for the purpose of giving emphasis. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അയാൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരുമല്ല അയാൾ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ മാനേജർ ഹിംസെൽഫ് റിസീവ്ഡ് അസ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ മാനേജർ ആൻഡ് നോ അതർ പേഴ്സൺ റിസീവ്ഡ് അസ്. See the textbook. It may be noted that the emphatic reflexives and the regular reflexives are not pronounced alike. An emphatic reflexive receives the main stress of the sentence. അതായത് നമ്മൾ എംഫസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രെസ്ഡ് മോർ. സാധാരണ റിഫ്ലെക്സീവ് പോലെ അല്ല, അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക. സി ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ദ മാനേജർ ആബ്സെൻറ്റഡ് ഹിംസെൽഫ്. സോ ദെയർ ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ റെഗുലർ റിഫ്ലെക്സീവ്. But in the second example, we are using himself as an emphatic reflexive. So അവിടെ നമ്മൾ ഹിംസെൽഫിനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്താണ് പറയുക. The manager himself was absent. The manager himself was absent. See, manager തന്നെ absent ആയിരുന്നു. He was the one who hosted the party, or he was the one who arranged the meeting, and he himself was absent. So ആ ഹിംസെൽഫിന് നമ്മൾ അത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് ചെയ്താണ് പറയുക. സ്ലൈഡിൽ നോക്കുക, ദ മാനേജർ ആബ്സെൻറ്റഡ് ഹിംസെൽഫ്. അവിടുത്തെ ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്, സാധാരണഗതിയിലുള്ള റിഫ്ലെക്സീവ്. ദ മാനേജർ ഹിംസെൽഫ് വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എംഫാറ്റിക് റിഫ്ലെക്സീവ്. Moving on to the sixth point, you can underline, John and myself are good friends. Is the sentence grammatically correct? That is as good as to ask whether the reflexive form can double as a personal pronoun. So usually നമ്മളിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ജോൺ ആൻഡ് മൈസെൽഫ് ആർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക, പക്ഷേ അത്രത്തോളം അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിലും നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദെയർ യു ക്യാൻ സീ മൈസെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ, വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് എ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ. സോ ഈ മൈസെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ ആയിട്ട് അവിടെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യൂഷ്വലി വി യൂസ് സെൻറ്റൻസസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സീ ദ slide, John and myself are good friends. So here the reflexive is functioning as personal pronoun in coordinated phrases like X and I. See, X and I എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള കോർഡിനേറ്റഡ് ഫ്രേസസ് വരുവാണെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ വേറെ ഒരു നൗൺ കൊടുത്തിട്ട് ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ മൈസെൽഫ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അണ്ടർലൈൻ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, third line, page number 37. After the words like, as, but, and except, and in coordinated phrases like X and I, there is a tendency to use reflexive pronoun. അതായത് ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്, ബട്ട്, എക്സെപ്റ്റ്, ഇതിനൊക്കെ ശേഷം നമുക്ക് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റഡ് ഫ്രേസസ് ആണെങ്കിൽ
ലൈക്ക് ജോൺ ആൻഡ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ മീന ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്രേസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോൺ അല്ലെങ്കിൽ മീന അതിനുശേഷം ഐ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം മൈസെൽഫ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സീ ദ ഫോർത്ത് ലൈൻ, പേജ് നമ്പർ 37. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ എ മാൻ ലൈക്ക് മൈസെൽഫ് ദിസ് ഈസ് എ ബിഗ് സർപ്രൈസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ട്, അതിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ സച്ച് എക്സാമ്പിൾ. സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. This use is popular, but most grammarians do not approve of it. Fowler, for example, says that this use is justifiable only when the personal pronoun is used jocularly. Since this usage is very common, it cannot be kept out as ungrammatical. നിങ്ങൾ അത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് വളരെ കോമൺ ആയി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് അൺഗ്രാമാറ്റിക്കൽ. സോ അപ്പോൾ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക. And the last example also you can underline. And yourself, how are you are frequently heard. And you എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം and yourself എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Moving on to the 7th point. The following idiomatic uses of reflexive pronoun may be carefully noted. So now we are checking the idiomatic uses of reflexive pronoun. First one is you can underline by itself. It means automatically. By itself means automatically. The machine will start again by itself after 5 minutes. So that means the machine will start automatically. Then next one is in itself. It means considering only the thing specified. That is the idea is not bad in itself. That is an idea. അതിൽ തന്നെ എന്ന മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ in itself യൂസ് ചെയ്യുക. Next one is all by oneself. That means alone. He lives all by himself. Next is to feel oneself. That means to find oneself. For example, in the normal state of health. I do not feel myself this morning. That means I don't feel good today, or I'm not in a good state of health today. And you can underline that last paragraph. Sentences like I'll do it now itself or I want you to do it today itself are not good English. Though നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും അത് അത്ര നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല എന്നാണ് പറയുക. പെർഹാപ്സ് ഈവൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ സച്ച് സെൻറ്റൻസസ്. സോ ഈ സെൻറ്റൻസസിനകത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈവൻ എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുക. Now let us see the exercise. First question is, a reflexive pronoun shows that a person does something to himself. Write 2 sentences to illustrate this. അതായത് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്, ഒരു ആക്ഷൻ ആ സബ്ജക്റ്റിന് മേൽ തന്നെ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന 2 സെൻറ്റൻസസ് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സാറ എൻജോയ്ഡ് ഹെർസെൽഫ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജോൺ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ഹിംസെൽഫ്. Second question, give 2 examples to illustrate the emphatic use of the reflexive pronoun. So the answers can be, the principal himself was absent for the function, the bridegroom himself was late for the wedding. So നമുക്കറിയാം emphatic use of reflexives എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ തന്നെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ emphatic reflexives യൂസ് ചെയ്യുക. Moving on to the third question, C. I availed of 2 days leave and went home. Modify the sentence to make it conform to accepted usage. So here the verb used is availed. So അതിനുശേഷം ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു റിഫ്ലെക്സീവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. So the answer is I availed myself of 2 days leave and went home. Next question, which one of the following sentences is correct? She looked behind herself. She looked behind her. Which one is correct? So the correct answer is she looked behind her. We already know the reason behind it. So normally after prepositional phrases showing spatial relationship or place കാണിക്കുന്ന prepositional phrases നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. സോ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് മൈസെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് ഹെർസെൽഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസസ് ഷോയിങ് പ്ലേസ് ആണ്. സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി വെരി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The engine shuts off by itself. Use a single adverb having the same meaning as the underlined phrase. So the underlined phrase is by itself. So instead of that you can use automatically. So the sentence will be like this. The engine shuts off automatically. So that is all about the chapter. We are concluding it here. And if you have got any doubts, we'll discuss in the coming class. Thank you.